this question word is to satisfy your curiosity, because Master Azerbaijani word of today has kiminle, kiminle, with whom, or with who, or who to. Now, let's take a look at some simple phrases and then not so simple sentences to learn how to use kiminle. First phrases and their translations. Who are you working with? Kiminle işləyirsiniz? Or, if you don't mean plural, kiminle işləyirsən, you can say. Who should we talk to? Kiminle danışaq? Or, kiminle danışmalıyıq? It depends how you want to use it. Now, işləmək to work, danışmaq to speak, to talk to. Ready for sentences? There you go. Gələn həftəki toy mərasiminə kiminlə gələcəyinizi bilsək, masadakı yerləri ona uyğun tənzimləyə bilərik. That was fast. I'm going to read it one more time slowly and then show you the translation, because this is culturally important in Azerbaijan. Gələn həftəki toy mərasiminə kiminlə gələcəyinizi bilsək, masadakı yerləri ona uyğun tənzimləyə bilərik. Let's see. If we know with whom you'll be coming to the wedding ceremony next week, we can arrange the seating accordingly. Gələn həftəki toy mərasiminə, to the wedding ceremony next week. Gələn həftə, next week, toy mərasimi, wedding ceremony. Kiminlə gələcəyinizi bilsək. If we know with whom you'll be coming. Bilsək, if we know, kiminlə with whom, gələcəyinizi you'll be coming. Masadakı yerləri, basically the seatings around the table. But then it doesn't make sense to say it like that, right? You just say the seating. Ona uyğun, accordingly, tənzimləyə bilərik. We can arrange. Let me read it one more time. Gələn həftəki toy mərasiminə, to the wedding ceremony next week, kiminlə gələcəyinizi bilsək, if we know with whom you'll be coming, masadakı yerləri, the seating, ona uyğun tənzimləyə bilərik. We can arrange accordingly. Like those are the translations of the pieces of the sentence. Now, another one. Yeni layihənin təqdimatını hazırlayarkən məhz kiminlə məsləhətləşdiyinizi, a long word, öyrənə bilərəmmi? Çox maraqlı ideyalar var. Now, may I ask with whom exactly you consulted while preparing the new project presentation? There are some very interesting ideas. Let's break it down. Yeni layihənin, of the new project, təqdimatını, təqdimat is the presentation, or of the presentation in this case. Hazırlayarkən, while preparing, məhz, exactly, kiminlə, with whom, məsləhətləşdiyinizi. I know it sounds long, but I can break it down for you. So, məsləhət is advice, consulting. Məsləhətləş, consult with someone. This is like imperative form. Məsləhətləşdiyinizi, with whom you consulted. Öyrənə bilərəmmi? May I ask? May I learn? Çox maraqlı ideyalar var. There are some very interesting ideas. Çox maraqlı, very interesting ideyalar var. There are ideas. Now, one more time. Yeni layihənin təqdimatını hazırlayarkən məhz kiminlə məsləhətləşdiyinizi öyrənə bilərəmmi? Çox maraqlı ideyalar var. That was not so easy ways of learning how to use the word kiminlə. Let's see what we have for a fun way of using it. My calendar knows kiminlə I'm meeting. I certainly don't. Nowadays, AI knows if you let AI handle your calendars. Now, thanks so much for watching. If you're interested in learning, as always, Master Azerbaijani app and masterazerbaijani.com is there for you. Otherwise, I'll see you in here tomorrow. Cheers.